Just getting the fish out of the fridge. Hello folks, how you doing? Welcome to, what is it, Tuesday, isn't it? I'm massively confused as to what day it is. I hope you're all well, folks. I hope everybody's doing okay and managing to cope with the circumstances that we're all in, and we are all in it together. Lots of people now starting to really find that it is it's hitting home, and that we're all going to have to dig deep and suffer for some time in order to curb the growth of this virus. And I think we're all sensible enough to be doing it the right way. I don't want to stand here on any plinth and tell people how to suck eggs, folks, but really it does appear that there are quite a lot of idiots out there, to be perfectly honest with you, who are just not listening. A lot of people who are, but a lot of people who aren't. And what I cannot understand, just the one thing, I will just say this one thing I cannot understand, when I see the images of people crammed together on the tube, I for one, if I knew that was happening, I wouldn't get on the tube, just to start with. I'd curtail it straight back up the stairs. I wouldn't even go into the tube station, to be perfectly honest with you. I don't understand why these people are allowing themselves, for the sake of their employer, to be put straight in the firing line. And of course, we're being told the more we reduce the amount of people that we come in contact with, the quicker we'll get rid of it. It's as simple as that. And then you go and stand in front of 20, 30, 40 people face to face on a tube or a bus. It just doesn't, I just don't understand it. So hopefully we'll put all that to sleep, and hopefully we can speed things up a little bit. But anyway, listen, folks. I hope you all enjoyed the part one of the Zurich piece that we put out last night. Fantastic location, right slap in the middle of the airfield where the intersections are. If you go onto Zurich airport, you can actually, there is a dedicated area for plane spotting. Those guys out there, a really nice bunch of people. They have a dedicated plane spotting department. There are holes in the fences for photographers, large holes that you can stick your camera through. There is a really good viewing platform, which we visited when we first went out there. I think you might see it in this one from a distance, but we might show the first one that we did later on over the period that we're all going to be looking back on archive stuff of Big Jet TV. But what you're seeing tonight is the last two pieces that we did out there in Zurich. The second part was the bus tour that they do, which is fantastic, which actually takes in the aircraft, the runway segment as well. But I think from memory we didn't stop at this one because we'd already done it. And then we're up on the terrace. There's two different spotting terraces up there at Zurich. Very easy to find all this stuff out, folks. Just head to their website and you'll be able to get all the information you need about that. So enjoy it. We are going to be live tomorrow, folks. If anybody's wondering where we're going to be at London Heathrow around about midday. We've got a female pilot. I don't really like to use that word. It's just a pilot, and she is heading out to Japan, Haneda, in Japan. On a 777. She's flying out. We're going to capture her because I actually met her in the lobby of a hotel the other day at the Hilton Garden Inn. She recognised me and we had a good chat, and she said that she's watched it a lot and is a regular viewer and seen all her friends going out there and told all her friends, but she's never seen herself flying, so she's going to see that. Well, she's not going to see it because she's going to be at the controls. But tomorrow we're going to be live from London Heathrow for some more departures, just to keep you guys in the loop as to what's happening at Big Jet TV. Then on Thursday, hoping to bring you something on Thursday as well, folks, live. But between all of this, what we're trying to do is we're just trying to keep you entertained with our back catalogue of stuff. Which is in a format whereby we can come in on the comments as well. We can all chat together. I can get involved as well. Jill is there as well.
and it's of course just an opportunity for us all to break away from all this madness and enjoy a little bit of aviation. So it's coming up now. It's about an hour and 50 minutes for the first part and about an hour and 50 minutes for the second part. And well, enjoy it, and I'll see you tomorrow, folks. Thanks very much, and hope you're well. Stay well, folks. All the best. Cheers, bye. Einen Weg gerade in Hangar Mühen, und das ist bei dem Fall, bei dem Flugzeug noch nicht der Fall gewesen, und darum ist jetzt das halt immer noch in der alten Bemalung unterwegs. Wir sind übrigens unterwegs gerade direkt zum Pistenkreuz, weil sie haben eine gute Zeit verwünscht. Jetzt etwa um 1:30 starten viele grosse Langstreckenmaschinen auf ihren Weg, und Sie werden sehen, wenn das dann vorbei ist, ist der Flughafen ein bisschen wie leer gefegt, und darum gehen wir gerade jetzt ins Pistenkreuz raus und gehen dort aus nächster Nähe den Flugzeug beim Starten zuschauen. Auf der linken Seite sehen Sie einen Airbus A320 von der Edelweiss, ein Kurzstrecken-Mittelstreckenflugzeug, das hier Ferienpassagiere an seine Destination bringen wird. Das nächste auf der linken Seite das baugleiche Flugzeug, ein Airbus A320 von der Swiss, der Muttergesellschaft von der Edelweiss. Beide Fluggesellschaften gehören zu der Lufthansa-Gruppe. Und Sie sehen, das Flugzeug das ist parat zum Gehen. Seine Triebwerke laufen. Die roten Lämpchen, die blinken, das ist ein Zeichen, dass das Flugzeug seine Maschinen in Betrieb hat. Sie sehen auch hinten, wie der Pilot schon mal schaut, ob die Klappen richtig funktionieren, das Seitenleitwerk richtig funktioniert. Und Sie sehen, dass vorne der Mann auf der Straße steht, und der wird jetzt nächstens dem Flugzeug den Daumen aufgeben, also Thumbs up. Das heisst, es ist alles gut, du kannst losrollen. Jetzt sagt er uns zwar, wir sollen vorne durchfahren, das heisst, er ist gleich noch nicht ganz parat. Das Flugzeug das wird in den nächsten paar Minuten, wenn nicht Sekunden, dann das Okay bekommen, zum richtig Piste rollen und dann an den Start gehen. Vor auf der linken Seite ist das Areal von der SR Technik. Da gehen wir dann später noch genauer schauen. Da stehen zwei Flugzeuge von der Edelweiss, und das mal nicht die Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge, sondern das sind Langstreckenflugzeuge. Das eine ist ein Airbus A330, das ist das, was gerade da vorne links ist, und das hinten dran, ein bisschen weiter hinten mit 4 Triebwerken, das ist ein Airbus A340. Auf der rechten Seite von uns da rollt ein spezielles Flugzeug durch. Das ist ein Airbus A220-300 von der Swiss. Das ist ein niegelnagelneues Flugzeug, das Swiss Erstkunde ist. Es ist ein spezielles Flugzeug, weil es zum Teil aus Kohleverbundwerkstoff hergestellt wird und nicht mehr ganz aus Metall. Und dank neuester Technik ist es auch sehr ein leisliches Flugzeug. Es gibt Medien, die dem Flugzeug den Übertitel Flüsterjet gegeben haben. Swiss ist ja der erste Kunde, also die allererste Airline auf der Welt, die mit diesem Flugzeug umgeflogen ist. Der Airbus A220 hat eine spezielle Geschichte, weil eigentlich ist das Flugzeug entwickelt worden von der kanadischen Flugzeugbauer Bombardier. Das Flugzeug hat Bombardier C-Series geheißen, CS100 oder CS300, je nach Typ. Und Airbus, der europäische Flugzeugbauer, hat dann die ganze Flugzeuglinie eigentlich den Kanadier abgekauft, und dann hat man natürlich dem Flugzeug auch einen neuen Namen gegeben, und darum heissen die jetzt mittlerweile Airbus A220-100 oder A220-300. Die kleine Variante hat Platz für bis zu 125 Passagiere in der Konfiguration, wie sie die Swiss hat, und die längere Variante hat Platz für bis zu 145 Passagiere. Wir fahren jetzt dieser Maschine hinein rein, die man da vorne rechts sieht. Das ist der Airbus, den wir vorher gesehen haben, der parat war zum Rausrollen. Und in der Zeit, wo wir da hinein reinrollen, vielleicht noch kurz ein paar Zahlen. Die Flughafen Zürich AG ist ja die Besitzerin und Betreiberin vom Flughafen Zürich. Ein grosser Teil der Aktien von der Flughafen Zürich AG gehören dem Kanton Zürich und der Stadt Zürich. Also wir können quasi nicht ins Ausland verkauft werden. Die Flughafen Zürich AG hat über 1 Milliarde Franken Umsatz gemacht und beschäftigt rund 1'500 Mitarbeiter. Am ganzen Flughafen arbeiten über 27'000 Mitarbeiter. Wir haben jedes Jahr ungefähr, oder respektive das mal das erste Mal über 30 Millionen Passagiere gehabt. Wir haben immer so ein bisschen gegen die 30 Millionen Passagiere gehabt. Letztes Jahr sind wir das erste Mal drüber gewesen mit 30,1 Millionen Passagieren, die wir das ganze Jahr abgefertigt haben. Absolute Spitzenzeit sind natürlich die Monate, wo die Schweizer Sommerferien haben. Wir haben etwa 760 Flugbewegungen pro Tag. Das beinhaltet Starts und Landungen.
Auf der rechten Seite jetzt einmal schön das Flugzeug, der Airbus A220 von der Swiss. 320. Was habe ich gesagt? 220. Entschuldigung, 320, kann mich gar korrigieren lassen. Da ist von lauter Zahlen ein Wirrwarr bekommen. Was ist das? 220 und 320 von der Swiss. Übrigens, die Flugzeuge von der A320er-Familie sind alle sehr ähnlich. Die unterscheiden sich eigentlich nur in der Länge. Wir haben die kürzeste Variante, der A318, die etwas längere Variante, der A319, dann der 320er, den wir hier auf der rechten Seite sehen, und der 321er, der die längste Variante ist. Und gut unterscheiden kann man die, mindestens die grösseren drei Typen an den Flügeln, an den Türen über den Flügel. Bei der Swiss ist es so, man hat nämlich der A319 eine Tür, einen Notausgang über dem Flügel, der A320er hat zwei, wie man das dort sieht, und der A321 der hat sowieso ganz andere Art von Türen. Sie sehen, wenn Sie rechts raus schauen, das erste Flugzeug, das dort am Terminal ansteht, mit diesen grossen Türen über den ganzen Raum verteilt. Der A318 der hat noch ein bisschen andere Merkmale. Der hat nämlich auch zum Beispiel ein höheres Heckleitwerk. Die Flugzeugtyp, das ist eine schöne Geschichte von der Airbus, sehr eine erfolgreiche Geschichte, weil mit diesen Flugzeugen hat man verschiedene Typen, verschiedene Grössen von Flugzeugen, aber man kann alle mit der gleichen Lizenz fliegen, weil alle das gleiche Cockpit drin haben. Das ist eigentlich wie wenn wir unterschiedlich lange Busse hätten bei uns, wo wir mit dem Bus unterwegs sind. Das ist natürlich ein Erfolgsrezept, weil man nicht immer wieder als Pilot gross umschulen muss. Wir sind mittlerweile im Pistenkreuz angekommen. Das ist der Ort, wo wir kurz aussteigen können. Tun Sie bitte innerhalb der Abschrankung bleiben und tun Sie aufpassen. Es wird im Moment auch Boot da draussen. Tun Sie schauen, dass Sie nicht dieser Baustelle zu nahe kommen. Tun Sie bitte auch da draussen nicht rauchen. Und falls Sie Fragen haben, bin ich natürlich sehr gerne bereit, Ihnen die zu beantworten, sofern ich das dann kann. Wir sind da draussen ungefähr eine Viertelstunde und schauen da einem Flugbetrieb zuschauen und werden nachher weiterfahren und den Rest vom Flughafen natürlich Ihnen auch noch zeigen. Viel Vergnügen! Thank you, thank you. Schützenhilfe? Ja. Actually, I'm going to carry this out, mate. I'm going to carry this out. Thanks, mate. Check 1 2 1 2. GP, you good? Okay, I'm just putting it in my pocket, so I'm going to check again. Do audio check, Jilly. Audio check. Can you hear me walking with it in my pocket though? Is the big question. Very small. Thanks for your patience, guys. Really appreciate your understanding that obviously we're on board a bus with a German-speaking guide. We do a lot of things on Big Jet TV, but unfortunately we don't carry a mobile translator. We good on audio, GP? You still good on audio, yeah? So, let's just see if we can get another angle here. Just trying to get some angles here. Just be aware, folks, I am completely
handheld here. Everything I'm doing here is handheld, so forgive me if it's a little bit rough. Interesting to hear what Dirk was saying there about the engine issue with these little shots that I'm doing here, folks. They're just yeah, we're going to get the A340. You've got an A340 300, Swiss A340 300 outbound now. Look at that lineup of Swiss narrow bodies. See? Catching that on there, the old son. Great if I could get an aircraft going out over the top of that. We've got something coming out before that 340. No, we don't. Focusing on the Mont. See what I do have? I do have a small one going past, but you can get that construction vehicle off shot. Okay, you got a little Swiss 319, is it? Can't quite see. I don't know if it's a 319 lining up on yeah. He climbs out all that. I've got my eye on that 340, guys, don't worry about it. Just obviously we are yeah, we're right on the construction side as well, so apologies for the background interference, the noise and the so on and so forth, God bless you. That Swiss 340 maybe a little bit. Oh, come on, say a bit then. We'll try an arty-farty shot here, folks. That didn't work. Digger. Don't hear that very often. Right, okay. Enough for the arty fighting around. A340 300 is moving. Okay, here we go, here we go. I got some good stuff earlier on anyway from the party with the bus. We can fake it. Use the earlier bus footage with this footage. This is what I want to give the viewers right now. Is this A340 300.
Apparently, Swiss opting for the A350 and, well, actually not confirmed yet, either the A350 or the 787 to replace these 343s. And these 343s will go to and all that. Okay, so who's coming out first? Is it going to be this 220 or the 343? Looks like she's lights are on, ready to roll. Handheld, by the way, folks, don't forget. It's like that. She's spooled up. Sounds like the radio's coming out of the bin. Where's that coming out of? It's pretty good, isn't it? I like the way they do it. Look, they've got the radio, comms. This is our jet. She's rolling. Hi, baby. Climbing so slowly. Yeah, really low rate of ascent, man. And there it goes. Power up. So, let's just get a little word. So where are we off to next?
we're heading for a tour around the airport. We're going to the firefighters, we're going to the technicians, we're going to the nearer to the buildings like the terminals. We have a how do you say it? A set procedure. Yeah, no. We have a special. How do you spell it? We have a nature protection area inside the airport. We're heading there, and a lot to see. Oh wow! Okay, so how long does the whole tour take? What is the entire tour? What does it take? An hour and a quarter. Yeah, we drive around an hour and stay here in our little nice spot for 15 minutes round. Depends on the traffic. So anybody who travels on the bus gets to see more or less the whole airport in its entirety, really? We hope so, yeah. Yeah, we like to do that. We like to present our airport, and that's the goal, yeah. Great stuff. Well, thanks very much. Thank you. Let's get on it. Yeah. Okay. There you go. Yeah, it crashed. Oh, did it? Oh, okay. Don't let us hold you up, man. If you want to go, we're ready to go. Yeah, okay, thank you. I promised some big planes, but... We've got a good one. We've got a decent one. But if they're waiting for that 3:30, then I'm more than happy to do that. We've got coming around here. Looks like we're going. You there, Jimmy? Even the little narrow bodies, single aisles look fantastic from this close up. Look and sound. Okay, well, that was good. Good. Doesn't go down, it just goes there. Und dann gehen wir noch wieder auf den Flughafen anschauen. What? So, wir haben viele kleinere Flugzeuge gesehen, starten kurz- und Mittelstreckenmaschinen, und wir haben doch auch einen Airbus A340 gesehen, starten. Wie Sie gemerkt haben, sind nicht so viele Langstreckenflugzeuge gegangen, wie ich Ihnen versprochen habe. Das hat unter mit dem Wind zu tun. Das kann dazu führen, dass es ein bisschen Verspätungen gibt, und darum wird das wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen lang sein.
ziehen die Wellen. Übrigens haben wir den Wellenbetrieb am Flughafen Zürich. Das heisst, man hat immer Zeiten, wo sehr, sehr viele Flugzeuge da sind und dann hat man nachher wieder Zeiten, wo sehr wenig Flugzeuge da sind. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Swiss zum Beispiel einen Hub betreibt da am Flughafen Zürich. Das heisst, sie tun mit ihren kleineren Flugzeugen Passagiere aus ganz Europa auf Zürich holen und mit diesen Passagieren dann die grossen Langstreckenmaschinen füllen, die auf Übersee fliegen und Richtung Asien und so weiter. Und das bedingt natürlich, dass die Flugzeuge gleichzeitig da in Zürich sind. Und darum haben wir so Wellen. Die erste Welle ist am Morgen früh, zwischen 6 und 7. Dann wird es ein bisschen ruhiger zwischendurch. Die grösste Welle die ist jetzt um den Mittag herum, wo dann bis um 1:30 oder eben ein bisschen länger die Flugzeuge da starten, die Langstreckenmaschinen. Dann wird es so um die 3 herum eher ruhig. Da sieht der Flughafen aus wie leer gefegt. Dann zwischen 4 und 5 hat man wieder eine Welle. Und die nächste Welle die ist dann am Abend, bevor der Flughafen schließt, so zwischen 10 und 11. Links, wenn Sie rausschauen, sehen Sie schön den Blick aufs Terminal A mit dem Turm oben drauf und Airside Center mit dem Dach, wo man ein Flugzeugflügel nachempfunden worden ist, sowie am Terminal B, dort mit den Terrassen oben drauf, wo Sie ja eingestiegen sind für die Rundfahrt. Auf der rechten Seite, das ist übrigens Piste 16. Piste 16 ist die längste Piste am Flughafen Zürich mit 3,7 Kilometer Länge. Die Pisten sind auf der ganzen Welt übrigens gleich bezeichnet. Also warum heisst die Piste 16 Piste 16? Wenn man jetzt das 0 hinten anhängt, dann kommt man auf 160 und die Piste die schaut eben genau die 160 Grad Richtung Süden auf der Kompassrose. Und so sind die Pisten auf der ganzen Welt gleich bezeichnet. Wenn man natürlich Pisten auf die andere Seite braucht, dann ändert sie auch den Namen. Dann ist es nämlich nicht mehr Piste 16, sondern Piste 34, weil man dann eben 340 Grad Richtung Norden startet. Wenn Sie links raus schauen, sehen Sie die Baustelle mit dem grossen glasigen Gebäude, wo man schon sehr weit ist mit Bauen. Das ist die grösste Hochbaustelle der Schweiz. Dort entsteht der sogenannte Circle. Circle ist ein Dienstleistungszentrum, wo man von Sitzungsräumen, Büro über Kongressräume bis zu Hotel, Gastronomie und Spital alles drin hat. Da entstehen bis zu 6'000 Arbeitsplätze. Die Flughafen Zürich AG investiert über 1 Milliarde Franken. Und die erste Etappe von dem riesigen Gebilde die soll im nächsten Jahr eröffnet werden. Wenn Sie rechts raus schauen, sehen Sie vorne an der Piste 16 die orangen Antennen, das ist der sogenannte Localizer 16. Der Localizer, das ist einfach erklärt eigentlich eine Antenne, die einen Radarstrahl im Himmel zeigt. Und an dem Radarstrahl können sich die Flugzeuge orientieren. Also die sitzen eine Art auf den Radarstrahl auf, wie auf einen Faden sozusagen, und fliegen genau im richtigen Winkel auf die Pisten an. Und das ganze Radarsignal, das wird von diesen Antennen da auf der rechten Seite gesendet. Auf der linken Seite das graue Gebäude, das ist Post. Wir haben jeden Tag 72 Tonnen Post, die abgefertigt werden am Flughafen Zürich. Etwa 40% ist aber nur Post, die in die Schweiz kommt oder aus der Schweiz rausgeht. Der Rest ist Transfer. Dann die grauen Gebäude mit den grünen Gitter vor den Fenstern, das sind Flughafen Gefängnis. Das eine ist ein Ausschaffungsgefängnis und das andere ist ein Bezirksgefängnis. Die Gefängnisse die sind außerhalb am Flughafen Zun und werden von der Justizdirektion vom Kanton Zürich betrieben. Dann kommen wir zu der Betankung. Da auf der linken Seite ist die Betankungszentrale. Da haben sich 5 Firmen zu einem Pool zusammengeschlossen. Man sieht hier die Fahrzeuge mit der Aufschrift IPS drauf. Das sind sogenannte Dispenserfahrzeuge. Man hat nämlich ein grosses Tanklager im Wald bei Rümlang und von dort führt eine Pipeline gerade direkt zu den Dockstandplätzen. Also eine Unterflurbetankung hat man da. Wenn ein Flugzeug dort muss betankt werden, kommt so ein Dispenserfahrzeug und steckt der eine Schlauch am Boden an und der andere Schlauch im Flügel vom Flugzeug und tut so das Flugzeug betanken. Bei den Flugzeugen, die offen abgefertigt werden, ist das nicht möglich. Dort haben wir keine Unterflurbetankung. Dort braucht es Tankastwagen, wie man es hier auf der linken Seite sieht. Wir brauchen im Jahr etwa 1,7 Milliarden Liter Kerosin. Das sind etwa 5 Millionen Liter pro Tag. Auf der linken Seite haben wir ein Zutrittstor zum Flughafen. Also nicht nur Passagiere müssen sicherheitskontrolliert sein, sondern auch alle, die arbeiten und ihre Autos. Wir sind hier im Werkhof von der Flughafen Zürich AG. Da hinten ist all das die Heime, die es braucht, um den Flughafen zu betreiben. Wir haben auf der linken Seite eine grosse Einstellhalle für Passagierbusse. Wir haben eine eigene Tankstelle. Wir haben eine eigene Werkstatt, die vom kleinen Rasenmäher bis zum grossen Feuerwehr-Löschfahrzeug kann alles reparieren. Das grünlich-glasige Gebäude da vorne links, das ist das Hauptquartier von der Flughafen Zürich AG.
Das ist ein Grossraumbüro für bis zu 400 Arbeitsplätze, wo die Geschäftsleitung bis zum Lehrling arbeiten da alle drin, die mit der Administration zu tun haben. Auf der linken Seite, die Garage, das ist die sogenannte Winterdiensthalle. Da stehen die ganzen Fahrzeuge drin, die es braucht, um im Winter die ganzen Flächen vom Schnee räumen. Im Moment wird die Halle aber saniert, darum fahren wir auch nicht rein. Die ganzen Fahrzeuge stehen nämlich draußen, die sehen wir nachher noch ein bisschen genauer. Und da vorne rechts, Sie sehen, es wird da gebaut, darum können wir nicht so nah fahren, ist die Feuerwehr. Die Flughafen Feuerwehr gehört zur Schutz und Rettung von der Stadt Zürich. Die machen zum Teil auch Einsätze außerhalb vom Flughafen im Norden von der Stadt Zürich. Da arbeiten die Feuerwehrmänner vom Morgen am 7. in einer Schicht bis am nächsten Morgen am 7., also 24 Stunden. Und nachher haben sie 2 Tage etwas anderes zu tun, also entweder Pause, frei oder sogar irgendwelche Kurse. Wir haben das grösste Feuerwehr-Löschfahrzeug von Europa, der Ziegler Z8. Das ist ein 40 Tonnen schweres Fahrzeug, das bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren kann und ist für alle Eventualitäten gerüstet. Also der hat 12'500 Liter Wasser geladen, der hat Schaum geladen, CO2 und Pulver. Also mit dem kann man jegliche Art von Feuer löschen und das braucht es natürlich auch an einem Flughafen wie Zürich. Ich hoffe, dass wir später auf der Rundfahrt noch so ein Fahrzeug auch sehen. Übrigens auch die Sanität da hinten, die Sanität gehört zur Schutz und Rettung von der Stadt Zürich. Wenn Sie links raus schauen, neben dem Circle, neben dem glasigen Gebäude, sehen Sie auch die grossen Parkhäuser. Wir haben am Flughafen Zürich 19'000 Parkplätze in diesen Parkhäusern drin. Und wir haben einen Modalsplit, also das heisst, wir dürfen nur einen gewissen Teil der Leute mit dem motorisierten Individualverkehr anreisen lassen. Ein grosser Teil muss auch mit dem ÖV anreisen. Das ist die Vorgabe, die uns der Bund macht. Und da haben wir bis jetzt im Moment sind wir bei 47%, die mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Dazu später mehr. Schauen wir jetzt schnell auf die Fahrzeuge von der Winterräumung, hier auf der rechten Seite. Ihr seht die Lastwagen, die haben vorne einen Schneepflug dran, der 9 Meter breit ist. Dann haben wir hinten dran eine Stahlbürste, die den Schnee noch wegbürstet tut, wo der Flug nicht verwünscht. Und ganz hinterst die grauen Rohr, das ist ein Heissluftgebläse, also im Prinzip ein Föhn, der mit warmer Luft noch den Schnee wegblasen. Und wenn man aus der Piste rum, dann fahren 11 solche Lastwagen seitlich hintereinander versetzt her. Das heisst, der erste gibt am zweiten den Schnee, der zweite am dritten und so weiter. Und am Rand von der Piste gibt es einen grossen Schneehaufen. Und da kommen dann die grossen Schneeschleuder, die wir hier auf der rechten Seite haben, und den Schnee noch weiter weg befördern. Das ist sehr eine interessante Sache, wenn die unterwegs sind, wenn die arbeiten. Sehr eindrücklich zum Zuschauen. Und wir können auch nicht stolz sagen, dass wir den Flughafen Zürich in den letzten Jahren nie haben müssen schliessen wegen dem schlechten Wetter, sondern wir haben immer können, den Schnee räumen und mindestens eine Piste in Betrieb halten. Kostet natürlich auch durchaus etwas, die Maschinen. Also in dieser Winterdiensthalle, wenn alle Fahrzeuge drinstehen, hat das Fahrzeug im Wert von etwa 75 Millionen Franken drin. All the vehicles are 75 million Swiss francs just for maintenance. Wow, that's impressive. Auf der rechten Seite haben wir dann den Blick ins Postgebäude und wir schauen, dass wir unsere Fahrt hier Do you mean there was a fortsetzen 75 million euro Just for the- budget for the maintenance? Yes. Just for Links winter nochmal der Blick maintenance. auf die Schneeräumungsfahrzeuge. Die sind im Moment natürlich nicht mehr in Bereitschaft. In der Regel sind die vom Oktober bis etwa nach Ostern in Oh, I see. Bereitschaft. Not for the maintenance of the vehicles, but for the whole operation is a 75 million euro. Only the price for the vehicles. Oh, wow. All the first account. Alle Winterfahrzeuge etwa 75 Also Millionen. alle Alle Maintenance. Meier und so sind auch noch dabei. All the maintenance vehicles around 75 million. Wow. Wenn wir jetzt rechts raus schauen, dann sieht man aus dem Flughafen raus, also innen am Zaun sehen Sie das glasige Gebäude, das ist übrigens ein Restaurant, das heißt Runway 34. Dort hat man einen Oldtimer, also ein altes russisches Flugzeug, ein Ilyushin 14, hat man dort angestellt. Und dort drin kann man essen, auf den Flügeln von der Maschine hat es eine Bar eingerichtet, unter den Flügeln kann man essen und im Flugzeug drin hat es eine Lounge, wo man rein kann, also sehr etwas Interessantes. Man hat dort auch eine Simulatoranlage, also wenn man mal selber in das Cockpit hocken, kann man das dort machen. Wir fahren jetzt aufs Areal von der SR Technik und da bitte ich Sie, dass Sie Ihre Fotokameras abstellen. Wie es bei euch ist, weiss ich gar nicht. Keine Ahnung. Was?
Was auf welcher Seite? Nein. Ja, dann machen wir mal weiter. Es ist das Fotografierverbot da. Man hat auf der linken Seite Airbus A330 von der Edelweiss, der hier abgestellt ist. Man hat geradeaus vorne die grösste freitragende Halle von der Schweiz, wo SR Technik angeschrieben ist. Die hat eine Fläche von 16'000 Quadratmeter. Also da hat man die Fläche von etwa 2,5 Fußballfelder ohne eine Säule. Da hat man Platz für 4 bis 5 Langstreckenmaschinen, wie man es da auf der linken Seite abgestellt sieht. Die SR Technik gehört übrigens an einem chinesischen Konglomerat, die gehört zu der HNA-Gruppe. Man hat früher in die Swissair-Gruppe natürlich gehört und ist zuständig für die Wartung von der Flugzeuge am Flughafen Zürich. Auf der linken Seite das Gebäude aus Beton und Stahl, das ist eine Schaltschulhalle. Also wenn man das Flugzeug repariert hat, dann muss man herausfinden, ob das auch richtig funktioniert jetzt. Dann kann man das Flugzeug dort reinstoßen und dort kann man dann die Bremsen gut anziehen und dann tut man Triebwerk laufen lassen und in dieser Halle wird dann der Schall geschlossen. Also es wird dann ein bisschen riesiger für die Nachbarn. Auf der rechten Seite haben wir abgestellt einen Airbus A220 Flüsterjet und das mit der roten Tour, das ist der Werft 2, das sind Boxen für Kurz- und Mittelstreckenmaschinen da auf der rechten Seite. Geradeaus, das mit der grauen Tour. Das ist die Werft 1, da drin werden grosse Überholungen gemacht und Sie müssen sich das vorstellen, das ist ein bisschen wie beim Auto die Heide, das muss ja auch von Zeit zu Zeit in Service und so muss man das auch bei den Flugzeugen machen, also alle 5 Jahre oder 25'000 Flugstunden muss das Flugzeug in eine grosse Überholung, dann tut man das da reinschieben und eigentlich komplett auseinandernehmen, also das heisst man tut alle Sitze ausbauen, man tut WCs und Küchen ausbauen und anschauen, tut vielleicht sogar die Farbe abschleifen und jede Niete anschauen und das Flugzeug wieder zusammenbauen und wenn das da rauskommt, ist es wieder fast wie neu. Kostet natürlich dementsprechend auch etwa 6 Millionen Franken, je nachdem, was für ein Flugzeugtyp das ist. Und da auf der rechten Seite, das ist der Bogenhangar, das ist der erste Hangar, den es gegeben hat am Flughafen Zürich, 1948 gebaut worden, steht mittlerweile unter Denkmalschutz. Was sogar? Wir verlassen jetzt das Areal von dieser Technik, das heisst, Sie dürfen auch wieder nach Belieben filtern mit Ihren Kameras. Auf der rechten Seite, das Gebäude, das Grau, das ist die Firma Gate Gourmet. Das ist eine von der Flughafenbrücken. Da werden jedes Jahr 16 Millionen Mahlzeiten produziert. Und die werden dann mit den Lastwagen, die wir nachher sehen, zum Flugzeug gebracht. Die Lastwagen die haben eine spezielle also eine spezielle Ladebrücke, die kann man nämlich auf die Höhe von der Kabine hochladen und dann so das Zeug genau einladen auf die Höhe von dieser Flugzeugkabine. Und das betrifft nicht nur das Essen, sondern da sind auch andere Sachen drin. Es braucht, dass sich die Crew und die Passagiere wohlfühlen am Flugzeug. Nämlich zum Beispiel Küsse, Wollendecken, Heftchen, vielleicht Spielzeug für Kinder, das Besteck natürlich zum Essen, auch Essen, das alles wird da zum Flugzeug gebracht. Auf der linken Seite sieht man übrigens den Betonblock, der da mitten auf dem Feld steht. Der ist oben offen und wenn Sie dort runterschauen, dann sehen Sie auf die Bahngleise von der SBB. Aber der Flughafenbahnhof, der ist ja unterirdisch, unter dem Flughafen. Und Sie müssen sich das vorstellen, wenn ein Zug einfahren würde, dann schiebt der Tunnel ganz viel Luft vor sich her und dann würde die Passagiere auf dem Perron gerade umwinden, die auf den Zug warten. Und damit das nicht passiert, hat man einen sogenannten Entspannungsschacht gemacht. Die Luft, die der Zug mit sich bringt, die geht da in den Himmel weg und die Passagiere auf dem Perron werden nicht umgewindet. Man hat einen der grössten Bahnhöfe in der Schweiz, am Flughafen Zürich, und zwar nicht, weil er so viele Gleise hat, er hat ja nur 4 Gleise, aber von der Anzahl Passagiere her, die am Flughafen Zürich über den Flughafen Zürich reisen, umsteigen, einsteigen, ist es einer der grössten der Schweiz. Aber man hat nicht nur diese Bahn, man hat auch gute andere Anbindungen an ÖV. Wir haben ja Tram aus der Stadt Zürich, die bis zum Flughafen fahren. Und wir haben Bus, einen grossen Bahnhof. Wir haben fast 800 Busabfahrten jeden Tag da am Flughafen Zürich. Etwa 400 Tram, die den Tag durchkommen. Auf der rechten Seite ein Airbus A321 von der Aeroflot und Sie sehen, der ist parat zum zurückgestoßen werden. Also die Passagiere die sind alle eingestiegen. Man hat den Pushback da vorne nachgemacht. In dem Fall jetzt das Modell mit einem Deichsel. Und sobald das Go überkommt vom Tower, wird das Flugzeug dann zurückgestoßen. Das wird Sie mit Triebwerk einstellen und dann Richtung Piste gehen. Auf der linken Seite ein Airbus A320 von der Air France, der da aus Frankreich gekommen ist.
Da vorne auf der rechten Seite, wenn Sie rausschauen, sehen Sie den A340 von der Edelweiss und da sehen Sie jetzt den Pushback-Traktor, der auch schon dran ist, wo das ganze Flugzeug eigentlich vor das Flugfahrwerk wie umarmt hat und das ganze Flugzeug aufladen tut. Man tut dann das Flugzeug zurückstoßen, das macht man natürlich, weil die Flugzeuge keinen Retourgang haben und weil der Captain auch nicht so gut hinten raus sieht. Und währenddem der Pushback-Vorgang läuft, tut der Captain seine Checklisten abhandeln und dann seine ganzen Systeme in Betrieb nehmen, also zum Beispiel Triebwerk einstellen. Rechts nochmal schön der Blick aufs Airside Center, das ist die Dreischeibe, also jeder Passagier, der über den Flughafen Zürich reist, muss in irgendeiner Form durch das Airside Center durch. Auf der rechten Seite der Airbus A321, das ist die längste Variante von dieser A320er-Familie von der Airbus. Dann da vorne auf der rechten Seite sehen wir schön eben so einen Ziegler Z8. Das ist eben eines von diesen schönen Feuerwehrfahrzeugen. Das ist das grösste Feuerwehrfahrzeug von Europa. Das, das so viel Wasser geladen hat. Sie tun da auch gerade ein bisschen auspröbeln, wie viel Wasser das noch drin hat, offenbar. Das Fahrzeug das hat einen Motor von 1000 PS rein für die Rädchen und Sie haben gesehen, er hat so eine Wasserkanone auf dem Dach, sogenannte Monitor. Und rein für die Wasserkanonen auf dem Dach hat es noch einen separaten Motor mit 500 Airways PS. 777 going out. And the Delta 330. Auf der rechten Seite sieht man das Terminal A, schön die Fluggastbrücken, die ganz aus Glas sind. Früher sind die ja noch nicht durchsichtig gewesen, und da hat man herausgefunden, dass Leute, die ein bisschen Flugangst haben, dass es denen viel besser geht, wenn die Fluggastbrücken durchsichtig sind. Weil beim Einsteigen können sie schauen, dass das Flugzeug im guten Zustand ist und dass sich der Captain anständig rasiert hat und eine gute Frisur gemacht hat, und das hilft dabei, den Passagier die Flugangst zu nehmen. Auf der rechten Seite ein Airbus A319 von der Lufthansa. Sie sehen, das Gepäck wird ausgeladen. Das passiert nicht überall mit Containern, sondern bei gewissen Flugzeugen ist das durchaus eine Sache von viel Handarbeit. Im Tower sehen Sie, der hat 2 Stück da auf der rechten Seite. Der Tower. In der oberen Kanzel sind die Leute daheim, die von der Skyguide sind und die Flugzeuge betreuen, wenn sie in der Luft sind. Und in der unteren Kanzel sind die Leute daheim von der Firma Flughafen Zürich AG, Abteilung Apron Control. Das sind die Leute, die Flugzeuge lotsen, sobald sie am Boden sind, also zum Beispiel von der Piste zum Standplatz. Auf der rechten Seite haben wir einen A320 von der Edelweiss und das nächste ist ein Boeing 737 von der SAS, also von der Scandinavian. Sie sehen auch da ist der Pushback-Traktor parat, um das Flugzeug zurückzustoßen, damit das nachher richtig startrollen kann. Oh, okay. We are getting it, or we had one. Wenn Sie jetzt rechts schauen, dann sehen Sie den alten Turm vom Flughafen Zürich. Der ist in den 50er Jahren erbaut worden und ist mittlerweile natürlich nicht mehr im aviatischen Betrieb. Dort oben ist jetzt ein Sitzungszimmer. Sie können dort oben Sitzungen machen. Sie können sich aber vorstellen, dass wenn Sie dort eine Sitzung machen, dass die Leute wahrscheinlich nicht so zuhören, sondern eher zum Fenster raus schauen. Aber man kann auch heiraten, wenn man beim Standesamt von der Stadt Kloten heiraten kann, das dort oben machen. Auf der rechten Seite sieht man die Baustelle. Das ist eine Baustelle von der Gepäcksortieranlage. Die bestehende Gepäcksortieranlage wird in den nächsten Jahren ausgebaut. Einerseits, weil man mehr Kapazität braucht, weil die Passagierzahlen in Zukunft zunehmen werden. Und andererseits tut man auch die technischen Einrichtungen auf den neuesten Stand bringen. Wir haben 7,5 Kilometer Förderband im Moment und 12,5 Kilometer Förderband und 7,5 Kilometer Backtracks. Backtracks ist ein System, wo man jedes einzelne Gepäckstück auf eine Plastikwanne rein und das fährt dann auf einer Magnetbahn durch den Flughafen. Wir sind mittlerweile in der Frachtabteilung vom Flughafen Zürich. Der Flughafen Zürich hat nur noch wenig reine Frachtflugzeuge, weil die häufig auch in der Nacht abgefertigt werden. Und wir haben ja das Nachtflugverbot am Flughafen und das beißt sich ein bisschen. Viele von der Fracht, also die meiste, wird einfach bei den Passagierflugzeugen im Bauch mittransportiert. Das heisst, wenn Sie zum Beispiel auf Amerika in die Ferien gehen, kann es durchaus sein, dass Sie sehr viel Fracht mittransportieren im Bauch von der Maschine. Wir haben etwa 1400 Tonnen Fracht pro Tag, die am Flughafen Zürich abgefertigt werden. Das können verderbliche Waren sein, also Fleisch, Gemüse, Blumen. Das können Wertsachen sein, wie Diamanten, Goldbarren oder Bargeld. Es können aber auch im Prinzip kann man alles verschicken, wo man irgendwie kann, einigermaßen sinnvoll für das Flugzeug verpacken. Wir haben da schon Autos gehabt, Triebwerkteile und natürlich Tiere. Wir haben eine eigene Veterinärabteilung da hinten mit den Leuten, die schauen, dass es diesen Tieren auf dem Transport so gut wie möglich geht. Und
wir reden da nicht nur von Hund und Katzen, sondern auch von grösseren Tieren, wie zum Beispiel Ross oder auch von exotischeren Tieren, wenn zum Beispiel ein Zoo mal etwas muss verschicken muss. So haben wir zum Beispiel auch schon Raubkatzen oder auch schon einen Delfin über den Flughafen Zürich transportiert. Private. Das da vorne rechts ist das General Aviation Center, das ist sozusagen der Flugplatz im Flughafen drin. Sie sehen, da hat es Flugzeuge abgestellt, die hauptsächlich in der Privat- und in der Geschäftsflügerei und in der Sportflügerei die sind. Da hat man ein eigenes Abfertigungsgebäude, da hat man einen eigenen Zoll, also da hat man wie einen kleinen Flugplatz im Flughafen drin und die kleine Flügerei, die hat auch einen Platz da am Flughafen Zürich. Auf der linken Seite haben Sie den Blick auf Piste 28, die kürzeste Piste am Flughafen Zürich. Das ist die, wo wir auch gesehen haben, die Flugzeuge starten. Respektive sie sind dann auf der Piste 10 gestartet, weil sie Richtung Osten starten. Da vorne rechts sehen Sie nämlich den Kielerturm. Das ist der Spitz vom Kielerturm von der Stadt Kloten, auch um sich geografisch zu orientieren. Wir sind jetzt also ganz im Osten vom Flughafen. Auf der linken Seite Piste 28 mit 2,5 Kilometern. Wie gesagt, die kürzeste Piste am Flughafen Zürich, die jetzt im Moment zum Start gebraucht wird. Ober uns weg ist gerade ein Airbus von der A320-Familie gestartet, wenn ich das richtig gesehen habe, so von unten rauf. Jetzt auf der linken Seite sehen Sie die ganze Piste in der ganzen Länge. Sie sehen auf der anderen Seite das Flugzeug von der TAP, von der Air Portugal, das jetzt gerade auflinieren tut, also was sich parat macht, um dann auf dieser Piste zu starten. Ja, aber welcher Flug ist mit der Propeller vorne? Dann sind wir da mittlerweile bei einer kleinen Firma angelangt, respektive bei einer grossen Firma angelangt, bei dem im blauen Gebäude, die Firma Execujet. Execujet ist eine Firma mit Sitz in Zürich, die Geschäftsflügerei anbieten. Also wenn Sie mal ganz komfortabel verreisen mit einem Privatflugzeug, dann können Sie da hinten so einen Privatjet mieten. Sie haben dann auch nicht lange, also Sie fahren dann und haben etwa 10 Minuten, bis Sie dann mit dem Flugzeug schon Richtung Piste rollen können. Also das ist eine sehr komfortable Art und Weise zum Verreisen. Ist natürlich auch nicht ganz günstig. Man ist dann mit so Privatjets unterwegs, und es da auf der linken Seite sehen. Die Firma Execujet, die betreibt von den kleineren Propellermaschinen, wie zum Beispiel einen Pilatus 12 bis zu den grösseren Embraer-Maschinen, ziemlich alles, was man kann betreiben in diesem Bereich. Auf der rechten Seite jetzt ist ein bekanntes Logo, die Rega, die Schweizerische Rettungsflugwacht, die hier ihren Hauptsitz hat. Also einerseits ist da Notfallzentrale, wenn Sie den Rega anrufen, dann landet Ihr das Telefon da hinten. Andererseits haben Sie hier den Hangar für Ihre 3 Flächenflugzeuge, das sind Challenger 650, die Sie hier betreiben, mit denen kann man bis zu 4 Passagiere liegend transportieren. Also es sind eigentlich fliegende Intensivstationen, um Passagiere aus dem Ausland zurückzuholen. Die Helikopter, die sind auch da hinten, aber die kommen nur für die Wartung. Die Einsätze für die Region Zürich werden von der Rega am Flugplatz Dübendorf geflogen. Auf der rechten Seite sieht man die dritte Piste am Flughafen Zürich, Piste 14. Sie sehen auch hier haben die orangen Antennen, den Localizer. Und Sie sehen, da ist gerade ein Flugzeug von der Edelweiss gelandet, ein Airbus A320. Sie sehen, die Piste die ist in der Mitte dunkler als auf der Seite. Das hat 2 Gründe. Einerseits ist der Belag ein bisschen anders, weil man den mal saniert hat. Andererseits ist das Gummi. Sie müssen sich das vorstellen. Das Flugzeug landet mit etwa 250-300 Stundenkilometer und die Rädchen die stehen aber still in der Luft. Wenn jetzt das Flugzeug den Boden berührt, dann werden die Rädchen innerhalb von Hundertstel Sekunden auf die Geschwindigkeit beschleunigt. Und dann passiert das Gleiche, wie wenn man mit dem Velo einen Schlierken zieht, wie man so schön sagt, oder mit dem Auto eine Vollbremse macht, dann gibt es einen schwarzen Streifen auf dem Boden und das ist auch im Prinzip genau das Gleiche, wenn das Flugzeug landet, es gibt einen Gummiabrieb. Man sieht das dann auch schön, wenn das Flugzeug landet, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeit ist und die Temperatur, gibt es ein kleines Räuchchen, wenn das Flugzeug am Boden aufsetzt. Auf der rechten Seite das lange Gebäude, das ist Terminal E, das ist unser Langstreckenterminal. Das steht eigentlich mitten in einem Sumpfgebiet. Man hat darum über 400 Säulen müssen im Boden reinrammen, etwa 30 Meter tief. Entschuldigung, jetzt hat es mir gerade gekützelt im Hals. Man hat die Säulen im Boden reingerammt und das bis einen bewohnbaren Untergrund gehabt. Über 300 von diesen Säulen sind Energiepfähle. Die braucht man, um das Gebäude im Sommer kühlen und im Winter heizen. Man hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, also man tut Strom produzieren und man tut auch das Regenwasser sammeln. Also mit den Spülungen betreiben. Man gibt sich also sehr Mühe, dass man so umweltfreundlich den Flughafen betreiben kann, wie noch irgendwie möglich.
Gehen wir zu den Flugzeugen. Das erste Flugzeug, das wir auf der rechten Seite sehen, das ist Boeing 777 von der Swiss. Das ist das grösste Flugzeug, das die Swiss in ihrer Flotte hat Platz für bis zu 340 Passagiere. Und Boeing 777 ein grosses zweistrahliges Flugzeug. Sie sehen, der hat nur 2 Triebwerke und dafür sind die umso grösser. Bis vor kurzem das grösste zweistrahlige Flugzeug der Welt. Auf der linken Seite haben wir ebenfalls ein spannendes Flugzeug, das ist ein 787 Dreamliner von der United. Ein topmodernes Flugzeug, das nicht mehr ganz aus Metall hergestellt ist, sondern zum Teil aus Kohleverbundwerkstoff, also aus Kunststoff hergestellt. Das hat natürlich verschiedene Vorteile. Einerseits wird das Flugzeug leichter und es braucht weniger Most. Andererseits ist das Flugzeug nicht mehr so korrosionsanfällig. Das kann man auch als Passagier merken. Die Luftfeuchtigkeit ist ja immer das Thema in den Flugzeugen. Bei den herkömmlichen Flugzeugen ist die immer relativ tief. Bei den Flugzeugen, die aus Kohleverbundwerkstoff sind, kann man die Luftfeuchtigkeit etwas höher behalten, weil der Rost nicht so ein Problem ist. Und darum ist das auch sehr viel angenehmer für den Passagier zum Schnaufen im Flugzeug. Auf der rechten Seite noch schön die 777 mit der riesigen Triebwerkgondel, die einen Durchmesser allein von etwa 3 Meter hat. Oh, crickets followed us. Crickets come along for the ride. Darn cricket. So, Sie sehen, vor einer Stunde ist da noch auf jedem Standplatz eigentlich eine grosse Maschine gestanden. Mittlerweile nähert sich das Flughafen ein bisschen. Das hat eben mit dieser Welle zu tun. Die grossen Flugzeuge, die machen sich jetzt alle auf den Weg. Auf der linken Seite sehen wir den Bahnhof oder sogenannten Sky Metro. Die Sky Metro ist eine vollautomatische Bahn, die hat also keinen Lokführer und die wird von Seilen gezogen und so kommen die Passagiere vom Flughafen Kopf da ins Terminal E raus. Das ist ein Bahnhof auf einer Luftküsse fährt, also man hat da statt Rädchen eine Art wie Föhn, die auf eine Betonschienen runterblasen und dann die ganze Kabine auflupfen, etwa 0,2 mm ab Boden. Is that Robin posted that? That's cool, man. Hey. Auf der rechten Seite haben wir von der Turkish Airlines Airbus A321 gesehen, da wird die Fracht gerade eingeladen. Man sieht, die Betankung ist dran und hinten dran ist auch das Catering dran. Also man wird da in der Abfertigung sein. Auf der linken Seite hat man Langstreckenmaschinen. Es ist ein Airbus A330 von der Swiss und hinten dran die folgende Maschine. Look at the number. Look at the reg on it. Gerade starten. Yeah, that's someone's. That's a very. Obviously, someone like Mick Jagger or someone like that. Auf der rechten Seite nochmal schön der Blick aufs Terminal E. Und auf der linken Seite haben wir das Bereitstellungsgebäude, wo die ganze Maschinerie, die man da hinten braucht, eben können. Montenegro Airlines, never seen that before. Repariert und instand gehalten werden. Auf der rechten Seite haben wir einen Embraer von der Montenegro Airlines. Embraer ist ein brasilianisches Flugzeug, ein brasilianischer Hersteller, einer der grösseren nach Airbus aus Europa und Boeing aus den USA. Wir gehen jetzt an einen Ort, wo Sie vielleicht gar nicht gewusst haben, dass das gibt. Wir gehen ins Naturschutzgebiet vom Flughafen Zurich. Das Naturschutzgebiet ist das grösste zusammenhängende Naturschutzgebiet vom Kanton Zürich mit etwa 50 Hektar. Zum Vergleich, der ganze Flughafen hat über 900 Hektar Fläche. Man ist hier in einer Sumpfgraslandschaft. Die hat der Lindgletscher in der Eiszeit so hinterlassen, natürlich ohne Flughafen. Das ist so eine Sumpfgraslandschaft, wo viele kleine Säugetiere leben. Man hat auch Reptilien und Amphibien, die da hinten unterwegs sind. Ich habe auf einer der letzten Rundfahrten mal einen Fuchs gesehen, da hinten im Gras rumschleichen. Wenn Sie genau schauen, sehen wir vielleicht auch wieder etwas. Man tut aber schauen, man sieht, Sie sehen ja da, wir sind auf der rechten Seite auch sehr nahe an der Piste 14. Also man tut da schauen, dass die Naturungstechnik gut aneinander vorbeikommen. Wir haben da einen Wildhüter, der dafür sorgt, dass sich da kein Tier niederlegen, zum Beispiel gar nicht will. Weil zum Beispiel Wildsäue, die man nicht draussen haben. Wildsäue sind ja bekannt dafür, dass sie Löcher graben. Und wenn so eine Wildsäue unter einem Rollweg zum Beispiel über ein Loch graben und dann kommt nachher das Flugzeug
mehrere Tonnen schwer ist, dann kann das durchaus sein, dass es einbrechen und darum muss man zum Beispiel vermeiden, dass da Wind so kommen. Wir sehen jetzt schön den Blick auf den Anflug von der Piste 14. Ich sehe, dass da leider im Moment tatsächlich kein Flugzeug im Anflug ist, auch in nächster Zeit nicht. Darum würden wir unsere Fahrt jetzt da fortsetzen. Wir hätten da allenfalls noch kurz stoppen und dem Flugzeug beim Landen zuschauen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn auch tatsächlich eins im Anflug ist. Bevor der Flughafen Zürich ins Sumpfgebiet gebaut worden ist, ist das übrigens ein Artillerieschussplatz von der Schweizer Armee gewesen. Die haben da geübt zu schiessen. Und da hat man natürlich zuerst die Blindgänger auch noch rausfischen, aus dem Areal, bevor man den Flughafen da bauen konnte. Man überlässt da hinten die Natur eigentlich sich selber grundsätzlich, aber es ist auch so, dass man eben aufgrund von der Technik, die in der Nähe ist, natürlich gewisse Behinderungen muss aus dem Weg räumen, also dass auch der Radar richtig funktioniert. Und darum tut man da die Büsche und die Bäume so planquadratmäßig alle paar Jahre ein bisschen zurückstutzen, ein bisschen zurückschneiden. Neben den vielen Tieren, die wir hier aussen haben wir auch eine grosse Fauna. Flora, Fauna sind ja Tiere, auch eine grosse Flora. Man hat da zum Beispiel auch, kann ich mal sagen lassen, Orchideen, die wild wachsen, die es eigentlich sonst nicht mehr gross gibt, sondern nur noch da. Well, there you go, folks. Hope you're enjoying your little trip around Zurich Airport. Apologies for any pops and bings and bangs on the microphone. We've got a slight... Wir kommen nach unserem Exkurs in die Natur schon wieder zurück zu der Technik, und zwar der grosse Platz davon. I'll get my coat. Enteisenplatz. That's the de-icing spot here. Ein Flugzeug tun wir im Winter enteisen, und zwar aus folgendem Grund. Ganz einfach, Bushes and trees. fliegt das Flugzeug ja wegen der Form von seinen Flügeln. Wenn sich jetzt Eis bildet auf diesen Flügeln, dann haben die ja nicht mehr die gleiche Form, und darum fliegen sie dann auch nicht mehr so gut. Und um das zu vermeiden, tut man zuerst das Flugzeug mit Heizwasser abspritzen, dass Schnee und Eis mal von den Flügeln und vom Flugzeug weg sind. Und dann tut man eine Alkohol-Glykolmischung drüber spritzen. Das ist eine gelartige Flüssigkeit, die dann am Flügel kleben bleibt, und schauen, dass der Flügel eben seine Form behalten, weil sich kein Eis kann ansetzen kann. Und so kann das Flugzeug am Start, ohne dass er befürchten muss, dass er zu wenig Auftrieb hat wegen Eis an den Flügeln. Die Flüssigkeit, die runtertropft, die vorig ist, die ist biologisch abbaubar, die wird recycelt, also man tut die auf den Grünflächen verspritzen. Also wenn Sie mal sehen, dass wir im Winter, wenn es Schnee hat, den Rasen sprengen, dann hat das nicht damit zu tun, dass wir den Rasen tränken, sondern wir tun die Enteisenflüssigkeit auf der Wiese verteilen, die sickert dann durch den Boden und wird dort gereinigt, und so kann man sie recyceln, respektive dann gereinigtes Wasser wieder in die Natur rauslassen, und so hat man da eine gute Sache. Auf der rechten Seite sehen Sie den Standplatz zuerst. Der hat 2 Fluggastbrücken auf 2 Höhen. Das ist der Standplatz, wo der Airbus A380 wird andocken. Der Airbus A380 ist das grösste Passagierflugzeug der Welt. Auf der ganzen Länge doppelstöckig und kann je nach Konfiguration bei den Emirates zum Beispiel bis zu 620 Passagiere mitnehmen. Maybe they lease this out to bands, I think, probably. Bis fast 900 Passagiere drin Platz. Hat ein Gewicht von 560 Tonnen zum Starten. Das sind als Vergleich etwa 112 erwachsene Elefanten, die da gleichzeitig in die Luft gehen. Leider ist im Moment keine von diesen Maschinen da. Wir haben eigentlich 3 Flugzeuge pro Tag, die kommen. Am Morgen kommt einer aus Singapur, von der Singapur. Dann haben wir am Mittag normalerweise einen von den Emirates aus Dubai und am Abend nochmal einen von den Emirates aus Dubai. Weil im Moment Dubai aber gebaut wird, haben die Kapazitätsengpässe, und darum hat die Emirates den Flug, der am Nachmittag kommt, gestrichen. Im Moment kommen sie nur einmal im Tag, darum kommen im Moment auch am Nachmittag kein Airbus A380 da auf Zürich. Auf der rechten Seite noch einen schönen Blick auf die Boeing. Nein, Entschuldigung, falsch gesagt, auf den Airbus A330 von der Swiss. Und wir haben da außen auf der Terrasse, da außen im Block E, Entschuldigung, haben wir ebenfalls eine Terrasse, wo Sie aussteigen können und wo Sie können
da am Fluggeschehen zuschauen. Es ist ja so, dass wir uns an dieser Stelle dann von Ihnen verabschieden, weil es fährt alle halbe Stunde ein Shuttlebus von da zurück zu der Terrasse, wo wir vorher waren. Das heisst, alle halbe... As Wes, Chili. You'll see Wir haben Wes. in dem Fall Zuschauer, die offenbar Wes. Fans sind. Alle halbe Wes Stunde it haben is. sie einen Shuttlebus, der zurückfährt zu der anderen Terrasse, immer am Punkt und am halben, wo sie könnten zurückfahren damit. Darum meine Frage an dieser Stelle, besteht das Interesse, dass jemand gerne aussteigen und auf diese Terrasse gehen? Would you like to go up to this viewing terrace? Yes. So now you have the opportunity. yeah, Every yeah. 30 minutes it's a shuttle back to the other one. Oh, to the other one. Oh, okay, yeah, So shall if we have a you- little look? if you want to Yeah. leave here, yeah. And then what? Are they going to Then we leave us take here? Yeah. And then leave us we take here, the shuttle. We take the shuttle back to the other. Okay, yeah, well, should we do that? Should we do that? Yeah? Okay, we'll leave these people. GP, you there? Thanks, man. Thanks, dude. Thank you very much indeed. Yeah, nice to meet you too. I just wish I spoke your language. I'm sure it came out very much. Thanks, man. Thanks, mate. Right, let's go. You need to open the door, otherwise. Yeah. Ohne dich geht's nicht. Ganz verwirrt. Thanks, man. Bitte schön. There you see it without the new terrace. There is completely a new circle, business. And here we are now, right in front here. Oh, yeah. After this terrace. I can Yeah. see my house from here. No. Yeah. Wow. Look at that. It's almost exactly as it was this morning, mate. As well. Yes, yes. That's very impressive. There it was. Yes. Sample So spot. they've increased that, haven't they? They've made this much, much bigger now. Yes. Much, much bigger. And that's what they're completing out there, isn't it? Yeah. So this is the... Still got mic, Jay? Okay. Oh, it's a little poppy, isn't it? Okay. Has it really? Okay, well let's just, a nice little collection of models there. Okay, well. Okay, we're going up in a lift now. This is going to be interesting, yeah. It'll either work or it won't. Eyes down for a full house. Order 9's 99. Okay. Oh yeah, this is pretty good. We still got it, have we? Okay. So this is the observation deck, folks. Now just tell us how you get here, Dirk. We have a shuttle from the other viewing terrace. Yes. Directly here, but just in the summer from May until September or something. Okay, good, Yeah. good. Right, okay, well, we've got some decent departures going out. That 350, Cafe 350, is making its way out. We've got a 777, Swiss 777. So we've got some decent enough stuff that's making its way out. So here we go, folks. So this is the... we've talked about this viewing terrace before. Let's just pop the mic in my pocket, see if it... keep an eye on the mic. See the audio. Someone had the ringtone on their phone, didn't they? Oh, yeah, look at the... So you get a good shot from here, don't you? So, yeah, bear
while ago. That's the infield section. We would have this 43. Normally at this time is the Emirates A380 here, but Yes. they cancelled every flight to Zurich with the A380 for the launch flight because they are in construction in Dubai. Yes, the runways. And they don't have the capacity Wow. for us. No, normally we have two flights from Dubai, one at lunchtime and one in the evening. And now it's just they the one in the cancelled- evening? Yes. Quite a popular spot for the hardcore Yeah. plane spotter here, yeah? Or photographer, should I say. Maybe that's a nice take off Yeah. straight up to the A340. Is it? Oh yeah, look at this. Ooh, nice smells. Nice smells. Oh yeah.
777. Yeah. Nice, baby. Show you guys, I got airline recognition on the tails. That's a shame. No way to get that out. Just not looking at the aircon. Oh, kerosene, man. You smell that kerosene. Beautiful. Oh, that's raw as well, man. So, this being a 350, hopefully she'll rotate a lot earlier than that trip. Otherwise, we're going to get lots of heads again. She's rolling.
got that Dreamliner pushing back out. Ja. Ist das eine USM? Ja, das ist ein M5, ja. Ah, ein M5. Ja, M5. Kein USR. Ah, nein, kein R. Ja, nein. Nein. Ja, der R ist noch gut verkürzt. Ja, genau. A very smoky Trent 7 startup. Genau, genau. So kann ich alle meine Linsen weiter brauchen. Ja. Bitte.
on the observation deck here. Just fired up and was got that 330. Unmistakable long spool up at the 330. Ja, es ist gruselig, ja. Oh, we're cutting this one together. Ja, so wirklich scharf ist es nicht, hä? Wenn ich jetzt noch mal eins zum Reinnehmen da. Okay. Look forward to come and then bank shot, bank shot. Aber es kann am Objektiv liegen, es kann viele Aspekte sein, gell? Ja, ja. Look in there, mate. Here, fella. Look in there, and I want to film it. That's good.
Well, how about that? Check, check, 1 2 1 2. Oh, that's a great shot there. That's a great shot there. I'm gonna get down there for that shot, just to get this shot, get it clean. I want to get the line-up shot. Just want to get this line-up shot. Shape it, Dad. What's that? Oh. Yes, he is. He's just going to insect it a little bit earlier than the 340. He's going to go full length, but look at that for a build-up. That's a pretty decent queue of traffic here at Zurich. Who do? Do they? Where's that information come from? That's a bit of that's. Oh. Oh, okay. They seem to have cleaner aircraft. Right. Okay. Yeah. Yeah. Yes. Yes. Wow. Still there. Always seems to be a big hole down there, doesn't there? Your own time, gets dark at 9:30. I'm going to get a full long shot here. Wow, they turned that Montenegro Embraer around quick.
Okay, so behind the United, line up and wait, so that's the 340. Here goes the United. Okay, you're going to get full run out on this one. No headshots. Clean shot all the way through in this one. Actually on all these three. Check your mode as aircraft navigation. It shows India Charlie Echo 9 Mike instead of 9 Lima. Lima, Echo on the conveyor mot en whiskey, 10 from the Romeo, expectation of 1 north. For cross runway 10, contact 1155, consider 51, yeah, 45, wind 040 degrees, 12 knots, runway 16, clear to take off. There we go. Pick up 16, 45. United 45. Contact departure time. Back up. Thank you. Climb to point level 120 and report passing okay. 120 now passing 3,800. Okay, Chris, diffraction 344 Papa is taxiing via hotel. Fraction 344 Papa is to the hotel and Kilo, hold short of runway 10. Hotel, Kilo, hold short of runway 10, fraction 344 Papa. Correction, hotel 51 hotel whiskey, Kilo. And 51 hotel whiskey, hello. Number 1, taxi second right from Nina to San Right for 03. Second right, return Alpha 03 and the type 1 hotel whiskey. Direction of my field, Zurich, back here, return 37 from Nina 346. Full short, 116. Where did he creep in from? Where does he come from? Didn't see him on the airfield, didn't see him anywhere parked, didn't see him coming in. Oh, this is it. This is decent. 037 knots on the 10, so make you connected, press the traffic.
Holding now with 108. Initial proceed for Phoenix 2,500 below. Further park up and If maintain flight level 1 through 8 of the traffic about. Really low climb out there. Really low climb out. That was insane. That was insane. That wasn't just me, was it? That was just, he just didn't seem to climb. He just sort of like, where has this guy come from? We literally drove around the whole airfield and we didn't see him half time. Now he's climbing. Let's compare him to this one, see what this one does. Bit of a steeper climb, yeah. Bit of a St Martin style departure there, isn't it? Well, obviously not with the climb rate, but you know, with the hills in the background, looks pretty cool. So we're going to get this 757 going out in front of us, and then it's back to the observation deck. Is it? Good afternoon, Zurich, your number 2. Continue present heading to the Western Isles 14. It's going to be a long approach. It's going to be a long approach. Hey. That's great they got me up. Wow, that Germania's been sitting there for about 10 minutes. So we could be here for another 20 minutes at this rate.
They're all making a run for it. Yes, it's all up. Maintain 180 run up. Maintain 180, he's on approach, isn't he? Headline 32, climb to ground level 120. 120, 6 degrees 11 knots, runway 10, clear for takeoff. Yes, runway 1, Delta Whiskey 1, connect to run to 1855. A little privateur. Delta Whiskey 1, it's 121,855. 1855, Delta Whiskey 1. Hotel Delta Lima for your current contact, Zurich arrival 119.935. We got to go. Yeah, and we've they're closing at the other end as well, are they soon? Yeah, the office closed because our staff is in there. Yeah. So- So we've got to get over there. Yeah. Okay, GP. Unfortunately, we've got to go cut, but we're going to get over. We're going to head over to the other. Of course. Yeah. Stand by. I want to get that number 2 engine rolling. Oh, why didn't he push him back a little bit further? Here we go. Here's the start up now. Stand by. Is it 25 past 2 over there, Julie? 20 past 2? Yeah. 20 past 3 here, I don't think they... Yeah, we better get over there. Dirk, how long will it take to get over there? Sorry? How long will it take to get over there? If you catch shuttle, about to go on board, it's all in about 8 minutes is the shuttle. Okay, so I think we should go now. What time do they close over there, do you think? 4 o'clock? The viewing terrace? No, the office. Yeah, 4 o'clock. 4 o'clock, yeah? The viewing terrace does not close, no? Or Until 7, I think. okay, that's fine. That's a shame. Be nice to get some nighttime stuff. But now is finished until 6:30.
what aircraft movements? Yeah. I'll just get some B-roll over there then. I think we're going to miss this one because we have to go. Or yeah. Okay, folks. He's on tow. Very slow in putting them out here because of the number of runways, I think. Because of the activity on the taxiways and runways, they're very slow to move the aircraft out to get them out, isn't it? They don't turn them around like they do at Heathrow, you know, like bang, 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 you know, because they've got parallel runways. Okay, so they're having. I see. European flights have more priority than the long-haul flights. Is it? Okay, And I if see. they have to start this way, go this way because Yes, the go around, yeah, yeah. Blah, blah, and so they don't have problems with, Yes. with this one. So Yes. there's the next triple. Oh yeah. Is that going out? No. That's come in, is it? I think. Die is nog niet mal een radar. That's coming from Los Angeles. Is it? Oh, turn in now, mate. Turn in now, turn in now. Yeah, It's not. lights on the floor. Yeah. Hello, baby. And shut down. Decent. Okay. Well, I think. So 4 minutes to the shuttle. Okay. Well, we need to get there then, don't we? Okay, GP. We'll do a little piece up on the terrace before we leave. So let's just cut the stream now, and guys, we'll see you in a short while. Yeah, just to give them something to look at. You know what I mean? Yeah.
That's a decent lockout. Yeah. Going out. I just want to get folks just bear with us for a few minutes. We're having a bit of a break because we need to replenish our stores. I'm waiting for Dirk, so while I'm waiting for Dirk. Yeah. I'll have me £4.99 back, please. Look, squeezy jet. Hey. Could be an internal European flight, not even from a. So here we are, folks. Flughafen Zurich, or Zurich. There we go. So it's an internal European flight. Got a little bit of a. We are on observation deck. I don't know. I'm on the main observation deck. A Alpha.
52, Mags. Where's Mags? I am new here. Is it always like this? Yeah. Give me my money back. Yeah, sorry, mate. Well, Max, welcome to the family of crazy people. And yes, indeed. Hope you enjoyed the show today. Oh look, there's another one. Well, this is a Neo, so. So let's just have a look and see what this guy's on. Oh, this is B then. This is B. B. That's his B. Yeah, sorry, mate. Yeah. This is B. Sorry, mate. Well, if you ever come in here, folks, trust me, this is massive. Look at the size of this observation. Oh, it's a little birdie. Ha ha ha. That's good. No, to be honest with you, I mean the whole commission thing. There's no question about commission. We do this for free for yeah. Of course. Yeah. It's just that I think the deal that we've got with these airports is just fantastic. We give them, they give us access to airside and stuff like that, like we do in Munich, Frankfurt, and so on and so forth. And in return, we give them some post-production stuff that they can use for their social media and also promote their airport, which is great. Jane Barret, Lee Smythe, Stuart Taylor, Debbie Speller, Claire West, Stevie McGuinness, Debbie Speller there, Lee Smythe. We are back in the house, and of course there's Mags. Won't you come on, John Bailey? Just look at that little bit of shape. Oh, come on. Underground fuel lines here at Flughafen Zurich. Now, that is quite an aged, ancient control tower, from what I can see. But that might be, I might be wrong, that might be the ground ops control tower. But I'm not sure, 100% not sure. Andy Hall, good day to you. Where's Shaker Maker? For you? Oh, is it for me, is it? Yeah. Oh, mate. My second one was taking that home and take it off. Well, I'll go and get one and then share that, yeah. Oh, it's a hot dog. It's a hot dog, folks. Okay. Pat Ryan. Good day, Pat Ryan. Kenton Kirk. Kenton Kirk, good day. Kenton, hope you managed to catch the other part of the show early this morning. If you didn't, then of course you can watch that back. There's the bus tour we went on earlier.
it watching in the school playground, waiting for her birthday girl, who's at the end of the day. Well, happy birthday. Everybody welcoming Kenton. Oh. Warminator. Justin Waddington. Richard Mortara. So fueling apparatus. Wow, that's a lot of a system there for the fuel to pass through, for it to get into the wing. It's pretty amazing, really. Pumps and so on and so forth. Scott Carpley, good afternoon. Donald O'Brien, Wayne, ECCCCC. That's the GPU, folks, ground power unit there. That's powering the certain auxiliaries and this and that. The aircraft does have enough power itself to start up the engine, of course. The engine's all alone. Did you just say Gesundheit? Stephen Reed, hey Joe, could you say hello to my wee pooch soldier, please? He's watching with me, thank you. Oh! Is that a dog? Soldier! Soldier! What's that? Where's the ball? See him off. Dig a hole. Bite him. Where's it, soldier? Go get him. Go get him. Oh my word, this hot dog is good. Oh, cool. Turn it in this way. Now, Dirk was saying earlier on that these guys were having issues with their engines, with the PW1000s. That's the first I heard of it. Anyone know? Such great front end on that thing, mate.
Edelweiss means noble white. Apparently, it's a flower from, well, it's a resident flower of Switzerland, I believe. Lee Barrett's asking who I flew with. British Airways, my friend. I flew BAE quite a lot, I have to say. Otherwise, it's usually Squeezy Jet or Ryanair. Andrew Brainton tuning in from sunny Malta. Lucky man. Oh, hello, mate. Yeah. I've got the that BA going out. So folks, if you didn't watch the show earlier on today, this is a very tame sort of a very tame segment, so to speak. However, I have to say, we've had it all today. We've had big jets, we've had action out in the infield, we've had great footage over on Observation Deck E, and of course we had the bus tour as well, so we've done a hell of a lot. And now, of course, a nice little bit of apron action, which I know a lot of you like. And I'm going to go get coffee. I'm going to get some crumbs for the birdie as well. He's just unhitched the fuel line. Andrew Straight. Lee Barris. Was that a coffee truck? 2 lattes, Pete. Oh, you shut. All right. Celtic Dan 900. I'm on holiday in Turkey now. Flew out on EasyJet 320 from Luton to. Yes, that one. Don't speak with your mouth full. Andy Hall. Ha Judy Chaston. Pushback imminent, right opposite us, Euro wing tour. Yeah, that's looking imminent, pretty imminent. Yeah, this is an imminent pushback, folks. Yeah, it was a Sparrow. It's a puppet! Yeah, it was a Sparrow. Good to see sparrows, of course. Dwindling population in the UK, unfortunately. As with a lot of other species as well, like robin. Blimey, Ghostbusters are here.
are you going to do? Oh. Oh, that's a cleaning truck, is it? Okay. See that? Billy Piper's saying, quoting an article from Airliner World, from Airliner Watch, Zurich. The Airbus A220 is often praised as one of the quietest airlines in the world. Well, I have to say, I don't know why it would be praised as one of the quietest airlines. The A220. Oh, are we talking about the? Are we talking about the? Oh, sorry, right. Stop it. Right, start again. The Airbus 8 is often praised as one of the quietest airlines. Yes, indeed. But residents around Zurich Airport think it sounds like a horny killer whale. Well, horny killer whale. I've never heard of what a horny killer whale sounds like. Maybe a bee or something like that. However, now hold on a minute. Maybe they're talking about that noise that you get from those PWs. That's maybe what they're talking about. When they're on approach, yes, perhaps you get that noise. Whether that's what a killer whale sounds like, I've absolutely no idea whatsoever. Right, okay. Captain Wilkes, yes, exactly. How do they know what a horny killer whale sounds like? Indeed. Okay, here we go for pushback. Just that baggage loader at the back there to come off. Other than that, she's ready to go, this one. Everybody's still boarding it, of course, so we've got a long way to go before. That you can hear, folks. Can you hear that rattling noise? Can you hear it? That's the fan blades on the #1 engine of that 320 that this one here. That noise that you can hear is the clattering of the fan blades as it windmills. Here we go on the pushback. Anthony and Isabel enjoying the show in Dublin. Back to Dublin soon, folks. Very soon indeed. Loved the trip out there, loved the hospitality, and of course IAC are on the books now for a feature show. They're interested, so here we go. These are IAE motors.
And another one behind it. Sound like a bloodhound. But you'll know what I'm talking about. You might hear it. Greg Arnold. Didn't miss a great deal, my friend. Not just yet. I'm talking about when you find it. That's the kind of noise that you get from the PW1000, but I don't see one around. There must be one under the surface somewhere. Over there on Facebook telling us what movements are what, where they're going to and where they're coming in from. Houston, Manchester. The King of the North! Passengers making their way on to that 220 now, 320. Frankie Jordan, Maureen Jones.
Canyon, Connor Finnan, Zerenan Chopper. What? Oh no. It's a bush. It's a bush. It's a bush. It's a horny bush. Never go near a horny bush. Or a thorny one for that matter. Billy Piper's wish I kept my mouth shut. Brilliant. Oh. Some late arrivals. Give me 2 minutes. I'm just going to grab a coffee in 2 minutes.
talking now, you lot. Okay, that's quite interesting, that AG 320. New radar, replacement radar. Ah, what? What's that slow clap for? Oh, right, yeah. What, Matt? Where's the bird? Still burning. Yeah, some kind of like. Discover the new Acropolis Museum, is what it says. Makes beans, makes eyes. Look, look, look. Okay. Ground power being disconnected. Pilots go for final checks. Pretty good. We'll see the link up now. Get an overhead view. Here we go. In, 2, 3, clap, 2,
bus tour. Spurious case. For the latecomer. Oh look! Way now. Belly to close. Now approaching this vehicle.
acceleration any second now. There it is. Dual engine starter. Look at that. Saying I'm liking this bit we don't get to see. Very true, John. That's why I love to bring you this stuff. Apron action. I love watching it myself as well. So. A bit like people watching, you know. A bit nosy and stuff like that. Just to sniff down the twos. Disables the front steering mechanism so that he can push it back without any issues. And of course now he's unlinked it, and here he goes. tell me. I mean,
switch electric power to the engines, therefore they don't need the APU again until they've landed. Well, thanks for that, mate. Great information. APU is disarmed. Thanks, mate. Screaming waves. Watch the crews as they go to work on that. I think they may be referring to the inbound aircraft making the noise, the peculiar noise that comes from those engines, rather than the outbound, because the Alps. Yeah, Greg McMillan on Facebook saying about how quick that taxi was with that 220. It was a fast taxi. Damn! Yeah, Scott Tarpley, absolutely, it's mesmerising, isn't it? It's sort of like, you know, hypnotising, I would say. Don't look around the eyes, look in the eyes, don't look around the eyes. Yes, it is. Seeing what goes on at that stuff. So they're catering that one. So that's the catering going on board that Swiss 220, I think it is. Little Helvetic Embraer just about to reach for the sky. Who does? Really? Wow, that's crazy, man. I bet Airbus would be happy with that if they saw that. Hey! Wow, that looks like quite an old aircraft, hasn't it? Very back rear end heavy. A bit like my last girlfriend. No, but no, that's Trigen. Wow, look at that. What is that? Dassault something or other. Hear that above? Maybe that's a 220. C'est bravo de GT. What is it? Was what? It was a 3-ton. It just sounded like, you know, noise. Maybe it's coming into land and therefore it's dropping its flaps, and that sometimes is when you get that drony noise as it descends.
his own neck, isn't it? Saw that on observation deck E earlier on. Greg McMillan, 2004 Dassault Falcon 7X owned by Emerson Investments AG. There you go, Greg McMillan. Thank you very much for that, my friend. Jono's watching. Good day to you. Stuart Aslin. Minibus. Loves the minibus. Little Neo going out. Big whiff of Jet A1, raw Jet A1. Kerosene right there from that startup of those CFMs. It's the locking pin. Now drive away. Vehicle out of the way, and then see he'll turn the just like bothering turning the seat around. Is that wait for the acknowledgement from the pilot. Le pilot's in there, and then we will be on our way. Olaf Morgan off of warm and sunny Bergen in Norway. Well, good afternoon to you, my friend. Scott's up, really loving it. Stuart Aslin, yes. Carol C. We love it. Oh, that bodes well. People loving this. Because I love this. I love to just be nosy and just poke me nose in everywhere from the observation decks. I'll tell you what, how about Schiphol, folks? Who fancies a bit of the Schiphol obs deck when that opens up again in July, I think it is. Which is July, Julie? Listen. Listen. Did you hear that? It's a bit like an ungreased spline. In other words, it's a slightly dry spline. But you get sometimes when you wind away. One ready for pushback. I reckon it's going to be this 220 sitting right here. That looks pretty ready to me. Got a 220 going out. Switzerland.
Size of this observation deck, folks. Have you ever seen anything like it? Never seen anything like it. A little bit of everything for everyone. The kids to play around, because let's face it, very young kids are just, well, I don't know, some of them may be, but showing a slide of a bouncy castle. Chocolates, peanuts, get one. That's good, isn't it? £7 for 3 hours overseas. If that was Vodafone or something like that, that'd be a fortune. It would be a small fortune. Talk 360, folks. That's the app that we use for all our communications. That has to be said. When I use the comms phone, we use an app called Talk 360. Talk about it. If you've got any friends overseas or anything like that, I can almost guarantee you, or family, should I say, friends and family living overseas, in the US, Australia, South Africa, in the Middle East, wherever they might be, I can guarantee that you won't believe it. You put 20 quid on Talk 360, and it's a great, easy service to use as well, and it is amazing. I mean, I spoke to David Barnforth in the US the other day. He's up in San Francisco, and I spoke to him for about 25 minutes, something like that, and it used £2.40. About £2.40. Benny Vassut is watching. G'day to you, Benny. Oh, just arrived and missed the start, which is a shame, but it's good to look back on, my friend. So you see the flaps being retracted now, probably go down to about 15 degrees. Here's the startup. Wow, it's going to be a long push back, that one. Oh, is this the delivery, yeah? Hurrah! I say hurrah! See those rudders cranked over? See, obviously the hydraulics is fallen back into the system, so allowing those rudders to crank into the hard over position. Wow, that's a long pushback. Why he didn't just push back there, I do not know, but there you go. Probably the Berlin Wall. Is that 2 CRJs or is that? It is. No, it's not. They're 2 private jets going out, I think. Just 2 private jets, is it? 2 biz jets.
Germania that we saw just now going out. Oh, come on now. Oh, an Embraer Legacy, is it? So there's CRJs, yeah? One's a... Yeah, the leading one, I think, is a private jet. The one behind it is an Embraer. Yeah, CRJ behind it. Let's get someone in here. Come on, boys and girls. Now, those boys and girls in the bus, they work hard, don't they, eh? Change the scenery, folks. Let me just hold on a minute. I'm just going to have a walk down here. I'm just going to have a walk down here, ladies and gents. Let's see if... Is for disabled people, folks. I think that's a access for disabled folk. Well, they pick them up. They'll pick them up at the terminal or what have you, and then transport them out. So this one might be coming towards us. Hopefully, it's coming to this gate here. So a little bit of excitement for you.
must be good at golf. He's a good putter, this bloke. Straight down the middle. Is that what he said? Oh, really? At the end, you bastard. It's a little Lufthansa regional going out. What's that? Oh, right, yeah, Oh, dear, love is here. Good to see you, dear. Right there on Facebook. Right down in the right at the runway intersection, about there, right down there. Oh, we've got to get those sims out, man. So, there it is. You're very lucky with the weather today. Oh, well, what was it, 2 days ago? Yes, 3 days ago. So we've gone in it. Still alive? Should have spent the whole day at the iPad. So we spent the whole day there. Ginny's been there since we left Heathrow. Go and get another £3.80 cup of coffee that isn't even a whole cup of coffee, but actually a 3/4 cup. Great value, great value. What did it again? Did what again? Did it? Yeah, it's not on the, it's the mic, it's the actual physical mic itself. It's not the leads or anything like that. That's not related.
Where's he going out on there? I think there. So he's not on the normal runway on this. Apparently there's a 340 out of the margin. Yes, to New York. Perfect. Oh, that's the shot I want with the... yes, maybe that's the shot up there. No. Oh yeah, that's right. Switzerland's really expensive, isn't it? I asked the bloke if he's got a Ferrari parked around the back. He didn't really quite understand what it's talking about. Wow, look at that! Now that's what you call a pushback. 180! Fair play! Yeah. 8. Okay, man. That's quite simple. Follow me here. Standing by for this 340, folks. Stevens on Facebook. Hello, Michael Venter. Loving the show. Thank you very much indeed. Emrys Davey. Good afternoon to you.
point the mic to myself a little bit more if. BA's clear for takeoff. This is that BA Embraer that we saw earlier. So this must be going probably either to Manchester or to London City, one of the two. Another 4 minutes, line up at the runway 16. Line up at the runway 16. 16 on contact apron 1200 What's the last 855 for the ball? 1 on 3 both 42 degrees, 11 knots, runway 14 to the left. Number 1 more, just the left, 1 Not on radar. Is it not? So they are the belly pallets, as you can see, folks, constructed in the shape of the belly, obviously. It's just easier to load it that way. All the luggage just goes into the container, and then what's that? Really? Okay. Okay. Yeah. Has it? Okay, so any moment. Wow, how long have we been live for? It's got to be. What time did we go live? 10:30, wasn't it? I think we were live at Smoky Startup. Didn't go off for very long. How long did it go? Plus the brakes, or 6 hours including the brakes. Blimey O'Reilly, yeah. Wow! Wow, that is pretty crazy. Oh, Claire West asking, please let us see the A340. Trust me, Claire, I ain't going anywhere until that is on the cards. Don't you worry about it. It's on. It's on. Joseph Bailey's just turned up. G'day. Mike Payne's in the house. Dibby, Joseph, Graham Latter. Got a 340 just about, Swiss A340 just about to grace us with its presence. Runway 16 I think it's coming out of. Is it 16 or?
ironically enough, folks, this is the shot that I've been waiting for all day. You'll see we got some great footage earlier on from the infield section, out there for an hour, including the Singapore A380. Can you believe it? A340 300s aplenty. Etihad's Dreamliner, Cathay Pacific's A350, amongst others, all from that position down there. 2 trips we had out there, and we were very lucky to be honoured with some great footage, as well as over obviously on observation deck E over the other side, which you can get to via a shuttle bus. And I'll be honest with you, I was always a little bit sort of like, I don't know, a shuttle bus, got to get on it, it's going to stop at all different places, you don't know where it's going to go to. Well, I can assure you, this one just goes from here to there and back, and that's it. So it's not like you can get lost or anything like that. And it's very, very reasonable, guys. I think it's a £5 to go from here to there on the bus, which it's not too bad, and we are in Switzerland after all, so you know we can expect that kind of like it's moving. Thanks, mate. Here she comes. By Juliet cross runway 10 and I'm grossing Houston Woodward 755 airport from later to 64. Kevin 161, contact April 21.855. Kinda not really the shot that I wanted. Not really. It was all right, yeah. No, it didn't. I was too deep into the roof. I kind of wanted that long distance shot of, you know, waiting all that time. Oh well, we got a lot of other stuff, didn't we? God bless you. Andy Hall, if it's a Swiss, please get the reg of what? That last one that just went out. Jilly, we got the reg on that 343? Oh, okay, there we go. Mike Hotel. So this Swiss 220 has just the gantry has just they've just removed the gantry. In fact, it's still continuing to do so, and we'll get that pushing back. We've got R5. We're going to have to cut the feed around about 15 minutes, Dirk, yeah? Got an air. I'll tell you what we do have. We do have an aircraft that's just about to come right in here. If you look here, these guys are getting ready right here. So there's an aircraft. Yeah, are you joking? Oh no, man! Seriously? Oh, I'll tell you what he will do. Here he comes now. Where is he, man? Where is he? Oh, this is in the way, man. This is in the way. I haven't. Yeah, I got him. I know. Just the bloody iPad was locked in the way. Wow, look how tight that turn was, man. Okay, now is this TAP 320 coming in here? I think this is the one that's coming into our gate right below us. He's coming in towards us. Got KLM 737 on his way in.
He's just shut down one of his engines. He's going in over there. I think the KLM's coming in here. Gavin Wilkes on his way to JFK, that 3:43 then. It looks like Boeing 707, that 343. Yes, it does. This is the second time we've seen this Air Berlin 320 obviously operating for another carrier, possibly even Swiss, I'm not sure. But I think unhooking from the ground supply. See right through it, man. How are we going to stop this stream? How are we going to finish it? It's like, you know, where do you power it down, man? Well, Gavin Wilkes, the Air Berlin is now flying for Eurowings. That one bound for Cologne. Well, thanks for that, Gavin. Appreciate that.
Claire West, very true. One of the very few Boeings we've seen today, apart from obviously the Dreamliner, obviously earlier on, and really, when, where? What, inbound? Okay, looks like we are. I hate to say it, folks, but we're done. We're done. We have to go. We have to go. We've got to shut everything down. Say goodbye. Don't like to do it, guys. Andy Hill and Alan Wood when the batteries run out. Well, it's not so much the actually. Saying that, I wonder. Do you want to try an experiment, Jilly? Because if we're just going to find something out here. Because what I'm thinking is, Chilly, I can whip these SIM cards out of Dirk's, can't I? Because the other two are working. Yeah, I know. Hold on a minute, let me just... Seven? Yes. Oh, man. They start from end of April on from 9 to 7. So let me just check. And your boarding is 7:05. Oh, my boarding is 7:05. Yeah. So I've got to be at the gate by 6:05. Oh, Jilly, we've got to break it down. We've got to break it down, mate. Yeah, take that before we can get. Jilly, are you there? Yeah, we've got to break it down. I'm supposed to. Okay, yeah, we do have 14% left on the iPad, folks. Oh, my battery's just about to die on the camera. It's just about to die. It's just about to die. The camera's going to die. The camera's going to die. Guys, if it runs out... Is it dead? Is it on? Okay. There we go. Hey! Right. Say thanks to this guy's, this fella, guys. Really appreciate the help. He's a big lad, isn't he, eh? Yeah. Really enjoyed your company. Oh, the mic's gone. Is that working? If you need batteries, I have batteries. Take the bloody thing out. Just take the thing out. See the microphone. Can you hear me now, mother? Can you? Yeah, but can you really hear me? Oh, is it? Okay. I have new batteries if you need. Yeah, no, I've got some more. No, I don't think it's the batteries. Oh. Yeah, because these batteries are good. These batteries are good. Just check. Yeah. Okay, hold on a minute. Let me just try it one more time. That's right there. It's all right.
hold on. Check. Okay, right, there you go, folks. Yeah, thanks. How much did we get of that with dirt, or was it all up? Yeah, but anyway, guys, thanks so much for tuning in, and I know a lot of you have been here all day, and we really appreciate it. Another mega stream from Big Jet TV. Of course. I think around about 6 hours. Yeah, somewhere in like that that, region yeah. of live action from Zurich in literally every position we can get to. Next time we come here, let's head out over on the other side. Yes, of course. Go do some plane spotting out there, and bring our crew even more great action here from Zurich. Thank you so much to Zurich. I know that a lot of you guys can't hear me because you're not watching on the Elite channel, but even so, we'll be putting something fantastic together once again for these guys, and we really appreciate it. So look after yourselves, guys, and we will leave you to enjoy the rest of your day or your evening or whatever it is you're going to be doing, and be good to the animals, whatever you do. Thanks, guys. Bye. Take it easy. See you later. Thanks, Joe, mate. Okay, we're going to knock it out, GP, and then just cut the feed.